You throw me my charter. I don't hear anyone. Anyone home? Is it 10:40? Or is it 10:40? 10:35, 10:34. Hare Krishna Kripanidhi Prabhu, where is your translator? He says he's going to come at 10:40. He's preoccupied. So I imagine you may have to translate. Anaga Prabhu. He's running late. So it means that we have to waiting for your translator, yes? Shall we chant? Prabhuji? Yes, please chant Kripanidhi Prabhu. We hope that Radham Madhava Kunda Bihari Jai Radham Madhava Kunda Bihari Gopi Jana Bhagava. Okay. Girivanidhari Gopi Jana Bhagava Girivanidhari Yachoyananda Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Ayarajan Madhava Kunjabi Hari Jayarajan Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Balabha Girivanidhari Gopi Jana Balabha Girivanidhari Yashoyanandana Bhaja Jana Dandana Yashoyanandana Bhaja Jana Dandana Yamuna Tira
Vanachari Yamunatira Vanachari Dayata Namadava Tunjari Hari Dayara Madhava Tunjabi Hari Girivanachari Gopijana Baba Girivanachari Yashodanandana Brajadanandana Yashodanandana Brajadanandana Yamunatira Manachari Yamunatira Manachari Hare Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama. Jayam Vishnupad, Paramahansa Parivajikacharya, Astottara Sata Shishimad, ISKCON founder Acharya's Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnavindi Ki, Namacharya Srila Hridayas Thakur Ki, Prem Shikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda. Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Damayapur Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees of Rostov. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga.
So, Hare Krishna. Anaga, are you there? Anaga is not there yet. Yeah, Kripanidhi Prabhu, maybe you can start now. Maybe you can start now reading, and we can translate your reading of the text and translate and commentary. Yes, and after that, Ananga Prabhu is coming, and we can continue your lecture. Okay, so you read in Russian, and I'll read in English for now. Okay. Would you like to if you like, we can review from text number 10. You can read the Russian translation, and I can read the English, and then we can start the Sanskrit on text 25. I don't know how long Anaga will be. Олеся, прочитайте тогда, пожалуйста, вслед за Крипанидхи Прабhu перевод и комментарий. So should I read the Sanskrit? Yes, please, Sanskrit, text and commentary. Report. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Prayeshu Abhideshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Satam Prasanga Mama Virya Samvido Bhavanti Ritkarna Rasayana Kata Tajyo Shanad Asvapavarga Vartmani Shadaratir Bhaktir Anukramishyati Satam Prasangan Mama Virya Samvido Bhavanti Ritkarna Rasayana Kata Tajyo Shanad Asvapavarga Vartmani Shadaratir Bhaktir Anukramishyati Satam Prasangan Mama Virya Samvido Bhavanti Ritkarna Rasayana Kata Tajyo Shanad Asvapavarga Vartmani Shadaratir Bhakti Anukramishyati. You can do the Russian transliteration, Prabhu. Харе Кришна. Дорогие преданные, перевод. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. И когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается постоянная преданность и начинается преданное служение. Комментарий. Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен.
Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общество преданных. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины. Из-за того, что они не общаются с преданными, они лишены возможности понять, что абсолютная истина является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. Непреданные не способны понять смысл сознания Кришны, даже если они читают Шримад Бхагаватам и другие ведические произведения, в которых описаны деяния Господа. Они считают повествование о деянии Господа мифами и вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Также общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в верховную личность Бога и утверждается в служении Господу, и его привязанность к общению с Господом и его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу. А тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. Конец комментария. That's it. I'm finished. Yes, I'm finished. Харе Кришна, дорогие преданные, мои поклоны, слышно меня? Да, вас хорошо слышно, Харе Кришна. Поклон. Okay, thank you. Om Agyanat Timran Shur Un Militam Gena. That's Tarin. So devotees of the Lord are very eager to hear and chant the glories of Lord Krishna and his various avatars. Преданные Господа Кришны, они очень стремятся слушать об играх Господа и его разных аватарах. Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtan Nanavataram Akarud Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Parama Pumanyo Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. So there are millions and trillions of incarnations of God, and these incarnations always have a specific purpose, and devotees of the Lord, they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and discussing the transcendental pastimes, activities, etc. of the Supreme Lord. Существуют миллионы и миллиарды разных воплощений и проявлений Господа, и преданные, они с огромной радостью и вниманием слушают о разных аватарах и вдохновляют друг друга, просвещают друг друга, рассказывая повествования о них. Here in the third canto, Kapila Dev, an incarnation of the Lord in Satya Yuga, is describing Sankhya philosophy with the goal of attaining devotional service to the lotus feet of Lord Krishna. Здесь в третьей песне Шримад Бхагаватам Господь Капила, который является воплощением Господа в Сатья-югу, он описывает философию санкья йоги, чья цель – это преданное служение Господу. Krishna tells Arjuna in the Bhagavad Gita, Machita Madgata Prana Bodhayantas Parasparam Tushyanti Cha Ramanti Cha Katyantas Chamam Nityam
tushyanti cha ramanti cha. That my devotees, their always consciousness is always on me, machita, madgata prana. Their lives are dedicated to me. Katayantas chamam nitya. They're always talking about me, always glorifying Lord Krishna, the transcendental Lord. Therefore, tushyanti cha ramanti cha. They derive great satisfaction and ramanti cha, great bliss, simply by discussing and glorifying Lord Krishna lifting Govardhan Hill, Lord Krishna killing the demon Banasura. So many unlimitedly wonderful pastimes that Krishna is engaging when he descends to this material world. В Бхагавад-гите Кришна, обращаясь к Арджуне, произносит этот известный стих Мачитама, где он говорит о том, что сознание моих чистых преданных, оно полностью сосредоточено на мне. Да? Для них я жизнь и душа, Мадгата, Прана. Преданные заняты тем, что постоянно рассказывают друг другу о Господе и Его разных воплощениях, включая игры во Вриндаване, и они испытывают огромную радость и удовлетворение от того, что обсуждают и говорят о Кришне. Rupa Goswami, who was empowered by Lord Chaitanya Mahaprabhu to distribute this knowledge of pure devotional service, he is writing about the ocean of devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. The ocean of the nectar of devotion is being elaborated upon by Rupa Goswami in his book Bhakti Rasamrita Sindhu. Рупа Госвами, который уполномочен Господом Чайтаньей описывать науку преданного служения, составил такую книгу, которая является океаном преданного служения Бхакти Расамрита Синду. У нас эта книга «Нектар преданности» называется, и в ней Рупа Госвами описывает океан преданного служения. In the first canto, Sukadeva Goswami states to Maharaj Parikshit, Shushusho Shradhanascha Vasudeva Kada Ruchi, that one derives an affinity, a ability to hear Vasudeva Katharuchi, the glories of Krishna Vasudeva, by rendering service unto those devotees who are pure in heart. В первой песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами произносит этот стих Шушуршов Шададханасья Махараджа Парикшиту, где он говорит о том, что преданный испытывает огромное удовлетворение, вкус, когда он слушает об играх Господа, и у него появляется желание, да, служить преданным еще больше и слушать о нем. Yasya devi parabhaktir yata devi tata guru. The more we serve the devotees of the Lord, the great devotees, the great acharyas of the Lord, the more ability we have to hear and chant about the glories of Lord Krishna. Ясьядеве Парабхактир, чем больше мы служим преданным, чистым преданным Господа, Его близким спутникам, тем больше у нас появляется желание и способность слушать об играх Господа. Unfortunately, the demoniac class of men, in Kali Yuga, we have so many demoniac people, they have no idea. They are not able to taste the nectar of the transcendental activities which are coming from the lotus mouth of the pure devotees. К сожалению, демонические люди, а в Кали-югу такая категория людей,
все больше и больше, у них совсем нету склонности слушать об играх Господа и повествования о нем из уст чистых преданных. Hiranyakashipu has his son Prahlad on his lap, and Prahlad says to him that sadhumane suravarya dehinam sada samudviga dhyama sadgyahat hitvatma patam griham andakupam panam gatoya darim ashrayeta. He says, my dear father, king of the demons, Когда Пралад Surya Varya, king of the demons. Когда Пралад находился на коленях у своего отца Хираньякашипу, он произнес такой стих на Саду Манье, где он говорит о том, что о, мой отец, царь демонов. He said, you have to go to the forest of Vrindavan where you can hear about Lord Krishna and get out of this deep, dark well of materialistic life. Andakupam, the blind well of materialistic life. This is your only hope. Он сказал ему, что такие люди, как ты, должны отправиться в лес и таким образом оставить этот семейный колодец материального существования Андакупам и отправиться в лес. Hitvatma patam griham andakupam. Most people in this world are caught up simply in pursuing material bodily comforts, material acquisitions, material properties. This is their only goal in life. Материалистичные люди, которые не хотят слушать о Господе, они находятся в семейном колодце материального существования, которое является андакупом, и так они увеличивают и прозябают в этом материальном колодце. So Prahlad tells his father, Hiranyakasipu, Matir na Krishna paratosvatova, mito vipadyeta grihavartanam, adanta gobir vishatam tamishram, puna charvita charvananam. My dear father, you can never understand the glories of Krishna, not by your own efforts or by the efforts of an entire assembly of people, because you have taken a vow to try to enjoy Krishna's property, this material world. Therefore, there is no way you're simply going to die and take birth again and again. Puna charvita charvanam. The cow, it eats the grass, then it regurgitates it because it has 4 stomachs. So like that, Prahlad Maharaj tells his father, you're just like the cow that keeps eating sense gratification, material life, and regurgitating it, and puna, again and again, birth after birth, simply lost in this ocean of birth and death. И Пралад Махарадж, он говорит, что такие личности, которые привязаны к чувственным наслаждениям и к материальной деятельности, да, им не помогут ни советы мудрецов, да, ни священные писания исправиться, да, они вынуждены снова и снова рождаться и находиться в этом круговороте рождения и смерти. So how do we get to this point of having the ability to constantly hear and chant Nityam Bhagavata Sevaya, Nityam, 24 hours a day, 7 days a week? How do we get this ability to hear the glories of the Lord, to be able to drink with our ears the glories of Lord Kapiladev, the glories of Lord Nrsingadev, the glories of Lord Ram, and so on? How do we get this ability, this qualification? How can we qualify to hear and glorify Krishna?
И теперь возникает вопрос, как же мы можем с вами прийти к этому пониманию, постоянно слушать о Господе, 24 часа в сутки слушать о Господе Капиле, о славе Господа Рамы, о славе Господа Кришны. Как сделать так, чтобы у нас появился вот этот вкус к слушанию и прославлению Господа? The first point that we have to do is have some shrad, faith. Ado shraddha. We have to have faith. Первое, что нам нужно сделать, как говорится, адау шрадха, у нас должна появиться вера. So Krishna tells Arjuna, Ashradhana Purusha Shamshayatma Vinashiti Nayam Lokos Tinaparo Nasukam Naparam Gatim. He says to Arjuna the opposite. If you have no faith, then you can never go back to the spiritual world. You can never relish this path of devotional service. So that's in a way that's indicating that you have to have faith. He says Ashradhana. So Shraddha, faith in the existence of the Lord and the glories of the Lord, is our first requirement to make progress on the path of spiritual life. Когда Кришна обращается к Арджуне в Бхагавад-гите, он говорит противоположным образом. Он говорит, что если у тебя нет веры, то без веры человек не может попасть в духовный мир. Без веры человек не может постичь практику преданного служения. То есть, другими словами, что Кришна показывает этими словами, что важна вера, что у нас должна быть вера слушать о Господе, вера в практику преданного служения. Это необходимые условия. Therefore, Rupa Goswami says, Ado Shada Tata Sadhu Sangha. You have faith, then you take shelter of the devotees of the Lord. You associate with them. И дальше, как Рупа Госвами описывает, Адау Шрадха Татха Саду Санга, да, что если у вас есть вера в этот могущественный процесс, то вы начинаете принимать прибежище у преданных Господа. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu was very strong. He said, Asat Sangha Tyage Vaishnavachar. Sri Sadhu Krishna Eka Bhakta Sri Sadhu Krishna Bhakta. That one should give up the association of non-devotees. That means you have to associate. So you only associate with devotees who are eager to drink the nectar of Lord Krishna's pastimes. И по этой причине же Господь Чайтанья очень строго высказывался, что асад санга тьяга, нужно прекратить общение с непреданными, с материалистами, и вместо этого принять прибежище в общении с преданными Господа. Sukadeva Goswami also says, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha. Janiatu Ashu Vairagyam Gyanam Chaya Dahoitukam. The one, if one wants to serve Vasudeva by hearing and chanting his holy names, Lord Krishna is Vasudeva. Janiatu Ashu Vairagyam. One has to become free from all materialistic desires, subtle and gross, and associate with the devotees of the Lord. Association with non-devotees means materialistic attachments. Association with devotee of the Lord means vairagya. One's heart becomes full of joy and happiness, and therefore one's materialistic attachments or anarthas falls away. Шукадева Госвами также он говорит в Шримад Бхагаватам, что если человек развить вкус и слушать о Господе, то он должен оставить общение с непреданными, оставить материальные желания. Это ему поможет слушать о Господе. Общаясь с преданными, он может таким образом очиститься, а не прерывая общение с материалистами. Это очень сложно сделать.
So Rupa Goswami also says, Atyahara Payashascha, Pajalpaniyamagraha, Jana Sangascha Loliam Cha, Sadvir Bhakti Pranashati. He warns us that we shouldn't try to accumulate too many material possessions or eat too much, ahara, overeating, atyahara, or over collecting. And prajalpa means our attraction to mundane topics, mundane literature, mundane stories about mundane people. So he's warning us, no, we want to hear stories about the Supreme Lord and his devotees. And we want to, by this process, become free from material attachments, big house, big car, wife, children, all these things, balance, all these things are obstacles. So here he's saying that vairagya means you're attached to Krishna, and so everything in your possession belongs to Krishna. Рупа Госвами в «Нектаре наставлений» говорит то же самое. Он произносит стих «Атьягара праясасча праджалпа ниямаграха», где он говорит о том, что есть препятствия на пути преданного служения. Это переедание, накопление ненужных вещей, совершение усилий ради достижения мирских целей. Он говорит о том, что праджалпа — это мирские разговоры. Вместо этого преданный он должен говорить о Кришне, обсуждать игры Кришны. Пратьяхара — это все является препятствием на пути преданного служения, и человек не сможет обрести отречение таким образом. И вместо этого преданный должен отречься от материальной ненужной деятельности и не быть привязанным к дому, семье, машине, каким-то материальным вещам, а привязаться к Кришне. Вот в чем задача. The classic example are the 6 Goswamis, disciples of Gauranga Mahaprabhu. He Radhe Raja Devike Chalalite Nanda Sunu Kuta Gopi Vardhana Varnare. The 6 Goswamis are always wondering, where is Radha and Krishna? Are they up by Govardhan Hill, or are they down by the Yamuna River? They're always glorifying Krishna's eternal pastimes in Vrindavan. In this way, they were always happy and joyful within their hearts. And they were free. They were experiencing pure apavarga. Apavarga means freedom from all material miseries. They were fully joyous, very joyful, glorifying Radha and Krishna in Vrindavan. Классический пример — это 6 Госвами Вриндавана, которые являются последователями Господа Чайтаньи. Они показывают пример этого настроения, где про них говорится, они бродили во Вриндаване. Радхе, Врадхе, Чалалите, Рада, Кришна, где вы находитесь? Вы на берегах Ямуны или на Говардане, где вы сейчас? Таким образом, они бродили, помня о Кришне, и всегда испытывали огромную радость, полностью счастливые. Они находились в таком состоянии, ходя по Вриндавану и помня о своем любимом Господе. So, Krishna tells Arjuna that, my dear Arjuna, Bhaktosi ye sakha cheti, says, because you're my friend and my devotee, I am revealing myself to you. Otherwise, name prakasha sarvasya yoga maya sama. No one can understand and relish the mystery of Krishna. Only those who accept Krishna and Krishna accepts them as his devotee and friend will this beautiful ocean of devotion be given
The price is one's surrender at the lotus feet of Guru and Krishna. Кришна обращается к Арджуне в Бхагавад-гите, он говорит, произносит эти слова «Бхакто симе сакха чити», поскольку ты мой друг и ты мой преданный, я открою тебе эту тайну. В другом стихе он говорит «Нахам пракаша сарвасья», я сохраняю право не открывать себя непреданным. Поэтому это только по милости Господа это знание может открыться и быть дано, поскольку преданный является другом Кришны и принимает полное предание, полное прибежище у него, предаваясь ему, Господь открывает ему это знание, и нет другого пути. So, we have to take shelter of devotees. In the beginning, we take shelter, as you said, sadhu sangha. Then we do bhajana kriya in association with devotees. And then anartha nivriti. Then all our material attachments, Janma Ishvarya Shruta Shribir. I am from a very powerful family. Aishvarya, we have a lot of money. And I'm so proud of my money and my power. Shruta, I'm highly educated. I have a PhD in electronic engineering. Shri, my body is beautiful. My relatives' bodies are beautiful. All these things fall away. Anartani vriti, we lose these valuable assets that we think we want and have. And we simply have a desire to relish the transcendental beauty, form, pastimes, and descriptions of Lord Krishna dancing in the middle of the night with the gopis of Vrindavan and playing on his flute. И мы возвращаемся к этому моменту, что когда преданный общается с преданными саду санга, и также он занимается преданным служением баджана крия под руководством преданных, он приходит на уровень анартха-ниврити. Анартха-ниврити говорится, что нужно оставить разные анартхи. Эти анартхи описываются как привязанности к материальному положению. А когда я начинаю думать о том, какое положение занимаю, я доктор, профессор, инженер, или когда я думаю, как я должен выглядеть, внешние какие-то вещи, или когда я привязан к каким-то материальным вещам, все это являются разного рода анартхи. И вместо того, чтобы держаться за них и быть привязанным к ним, преданный привязывается к Господу. Он думает о том, какой удивительный Господь, как Он проявляет игры, Он слушает о Нем, размышляет о Его различных лилах, таких как во Вриндаване лилы, как Господь проводит время с своими преданными гопи, как Господь играет на флейте. Вот так преданные проводят свое время. Okay, my train of thought I'm losing because your explanation is a little long, Prabhu. Okay, so because sometimes it is not easy just to find exact word to your word. Okay, no problem. So yes, so these Queen Kunti says that these things, Jan Maishvarya Shuti Shribir Edamana Badapuman Naivar Dati Adi Batumvai Twam Akinchana Gotram, that you have to give up these anarthas and then you can address the Lord with feelings. Krishna will not reveal his heart to us, and we cannot express our devotion, which is affection to the Lord, if we maintain these anarthas. So Queen Kunti in a way is saying, to address the Lord with feelings, you have to become free of all these material
values, these things that you value: birth, money, material, bodily beauty, advanced education. All these things have to be vanquished from your heart. Как говорит царица Кунти в своих молитвах, Джанма, Шварья, Шрути, она говорит о том, что это являются анартхами, и пока человек держится за красоту, рождение, образование, то ему очень трудно искренне обратиться к Господу. Почему мы не можем открыть свое сердце Господу? Что мешает нам искренне обращаться к Нему? Это то, что мы держимся за материальные привязанности. И поэтому царица Кунчи, она учит нас, как мы можем искренне обратиться к Нему. So once we associate with the devotees of the Lord, in a favorable way, dadati pratigvinati guyam akiti prichati bhunkte bonjayate chaiva saptaiva pritilakshanam, that we associate with devotees with great love and affection, giving in gifts, accepting gifts, giving counsel, accepting counsel, describing the glories of the Lord together, in confidence, confidentially. In this way, these loving exchanges are the prerequisite for developing and relishing the glories of Lord Krishna. Для того, чтобы развить и наслаждаться вкусом прославления Господа, преданный должен дружелюбно относиться к преданным, развивать любовные отношения с преданными, дарить дары, принимать дары, открывать свое сердце, помогать преданным, раздавать прасад, принимать прасад. То есть вот это дружелюбное настроение, оно очень важное, и тогда преданный, он может наслаждаться нектаром слушания о Господе. So association, as Prabhupada stresses here, association with devotees means favorable. Means once we are accepted in the assembly of devotees, in the Hare Krishna movement, then we have to be careful about certain anarthas that we may harbor in our heart, certain weeds, as Lord Chaitanya describes, the weeds in the heart. In the Chaitanya Charitamrita, one is kutinati, fault finding of other devotees. One is jiva hinsa, causing anxiety to other devotees. So you can mentally fault find devotees, or you can, have some words, and this is called jiva hinsa, or causing anxiety to other devotees. So these have to be removed from the heart as well. Association means positive association. Когда мы говорим про общение с преданными, это означает, что это должно быть благотворное, позитивное общение с преданными, поскольку когда мы занимаемся преданным служением, у нас также могут расти разные анархии, разные неблагоприятные вещи, сорняки. Господь Чайтанья называет их сорняками в сердце. Такие вещи, как кутинати, что является притворством, двуличием, или дживахимса, что означает мы причиняем беспокойство преданным. Поэтому, когда говорится об общении с преданными, имеется в виду благотворное, благоприятное общение с преданными. So that is important to remember, to be very careful while associating with devotees. Advaishta sarva bhutana maitra karuna evacha nirmamo nirahankaros samadukha sukakshami. Krishna tells Arjuna in the 12th chapter that devotees want to please me. One may be a devotee, but he may not be pleasing Krishna all the time. He is advaishta, non-envious.
of all living beings, not just devotees, but all living beings. Maitra Karuna, he is a friend to all devotees and living beings. And Karuna, he is very compassionate to all beings, including devotees. Nirmamo, he's not possessive. He's not a possessive person. And Nirahankaro, his false ego is diminished by remembering how tiny he is in this world of birth and death. Those are some of the qualities we have to inculcate within our character. Advaita Sarva. Go ahead. Господь Кришна учит нас в Бхагавад-гите. Он говорит о том, что преданный, он должен иметь вот это правильное настроение. И, допустим, преданный может быть преданным, но что хочет Кришна? Кришна хочет, чтобы преданный действовал для его удовлетворения. Поэтому преданный действует для его удовлетворения. Преданный также относится сострадание, проявляет ко всем живым существам, не только к преданным. Преданный обладает такими качествами, которые описываются, и эти качества он проявляет не только к преданным, но и не к преданным. И Господь об этом говорит в 12 главе Бхагавад-гиты. Okay, so here in the purport, Srila Prabhupada says that people in general are more about impersonal God, impersonal feature of the absolute truth. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что преданные, что люди в целом склонны к пониманию безличного аспекта Господа. So they shun devotees, and therefore they cannot understand that the absolute truth can be a person and have personal activities. И пока человек не станет преданным, ему очень тяжело понять, что Господь — это личность, и Он проявляет деяния, которые может совершать личность. So this is discouraged by Krishna to Arjuna. Avoid impersonalism and try to understand the absolute truth is a person. And therefore, what is a person? Person means sambandha, relationship, right? Об этом Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите. Он говорит о том, что абсолютная истина — это личность. И что значит личность? Личность означает, что здесь есть отношения, самбанда, не так ли? When one understands he has a relationship with God who has feelings and who has likes and so on, who likes, like he likes certain kinds of foodstuffs. Prataram pushpam param toyam. Yo me bhakta prayachati. Krishna said, I'll only accept with devotion vegetables and fruits and flowers. И когда мы говорим о личности, мы подразумеваем, что у личности есть чувства, ей что-то нравится, что-то нет. Кришна говорит, предлагайте мне с любовью цветок, плод или воду, я приму это. Он хочет, чтобы это делали с любовью. So we say that the spiritual master is very pleased to see his devotees engaged in worshiping the deity of the Lord, who is non-different from the Lord, and offering nice foodstuffs to the Lord, and offering beautiful flower garlands to the Lord. Archana Pradati. Как говорится, что духовный учитель, он испытывает огромную радость, удовлетворение, когда видит, как преданные поклоняются Господу, одевают Его, предлагают Ему подношения, делают для Него гирлянды. Гуру это очень нравится. So as we become more and more attached to serving the Lord purely, at the same time, we can interact nicely with our fellow devotees and share the glories of the Lord. Here Prabhupada says
by reading Srimad Bhagavatam, where the activities of the Lord are described, devotees of the Lord, they are always eager to read Srimad Bhagavatam and other Vedic literatures. That is the quality of the devotees. И таким образом, проявляя чистое преданное служение для Господа и общаясь должным образом с преданными, слушая о Кришне, говоря о качествах Господа с преданными, таким образом человек, он развивает необходимые качества для удовлетворения Господа. And then Prabhupada says that by this association and reading of Srimad Bhagavatam, the path to liberation is open. Apavarga means, in the Sanskrit, we read the word Apavarga Vartmani. This means that the path of liberation is given to us. И в комментарии Шрила Прабхупада здесь пишет, чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Это называется апаварга. Слушая Шримад Бхагаватам в обществе преданных, мы получаем доступ к освобождению. Therefore, in the second chapter of first canto, Sukadeva Goswami gives a famous verse which we all know. Dharmasya hi apavargasya nartotaya pakalpate nartasya dharma kantasya kamo labdaya hi shmitaha savai pum samparo dharmo yato bhaktir adokshaje ahoy tuki apratiyata yayatma samprasidati. That the whole goal of human life is to engage in pure devotional service to the Supreme Lord without any interruption and without any material motive. That is pure devotional service, and that is the purpose of human life. И во второй главе Шримад Бхагаватам Суда Госвами объясняет, что человек должен заниматься бескорыстной деятельностью и непрерывной деятельностью. Преданное служение должно обладать такими качествами. И это цель человеческой жизни — заниматься именно такой деятельностью. И тогда человек, он достигает освобождения. So while eating, while sleeping, while going to work, while engaging in recreation, the center is always Krishna. Поэтому, когда мы едим, спим, идем на работу или отправляемся в отпуск, в центре всегда должен быть Господь Кришна. Ihayasya harir bhaktir jivan mukta sayuchite. All our activities are directed to the Lord. And in this way, all our mental activities also are directed towards the Lord. All our words are directed to the Lord. Karmana manasa gira, the body, the words, the active, everything is directed to the Lord. Then automatically, jivan mukta suyuchite, we are liberated even in this body. Как говорится в этом Nikila svapu avastasu. Without any attachment to anything material, any fame, any glory, any prestige, Jivan Mukta, we become liberated even in this body. This is Rupa Goswami's direction. Итак, Рупа Госвами дает нам такое руководство, произнося стих «Иха ясья харир дасье кармана манаса гира», где он говорит о том, что если человек занимается преданным служением, посвящая этому всю свою деятельность, полностью сосредоточен на служении Господу, свой ум, свою речь,
отдает служению Господу и занимается преданным служением без всякой материальной привязанности к славе, к положению, и делает это со всей искренностью, такая душа называется дживан мукта, то есть она освобожденная, даже несмотря на то, что находится в материальном мире. Therefore, Krishna promises his devotees through the Bhagavad Gita, Janma karma chame devyam evam yo veti tatvataha chaktva deham punar janma naiti mam eti sorjana. My dear Arjuna, one who in truth tatvataha knows my birth and divine divine activities, chaktva deham, when he gives up this material body, Purna Janma Naitim. He never takes birth again in this material world, but he comes to me, Mom. He comes to my spiritual abode. That is the promise of Krishna to his devotees, to Arjuna, to his devotees in the Bhagavad Gita. И в Бхагавад-гите Кришна дает такое обещание своим преданным. Он произносит этот стих «Джанма карма чами дивям», где говорит о том, что если человек по-настоящему сможет понять мои деяния, мое рождение, мои деяния, мои качества, джанма, карма, чами, дивьям, тот человек, оставляя тело, свое материальное тело, не родится снова в этом материальном мире, а идет ко мне, в мою духовную обитель. Это обещание Кришна дает своим преданным. Of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is the most merciful incarnation of Krishna. И, конечно, Господь Чайтанья Махапрабху является самым великодушным и милостивым воплощением Господа Кришны. So when he was walking towards Vrindavan, he went through Bengal, and hundreds and thousands of people saw him, and he was so beautiful, they all followed him. Lakhs and hundreds of thousands of people were following him. And when they saw Lord Chaitanya, they all developed pure love of God automatically. And those who had love of God, those who met that person, they also got love of God. The ocean of love of God was just broke through the dam of materialistic life and drowned everyone in pure love of God. He's so merciful that he is giving freely. Anyone who saw or heard Lord Chaitanya, they got pure love for Krishna immediately, without any qualification, without any discipline, without any regulation. They simply were given pure love of God. И описывается, что когда Господь Чайтанья шел во Вриндаван, он проходил по Бенгалии, Западной Бенгалии, и тысячи, сотни тысяч людей видели его и обретали любовь к Богу. Даже если люди видели те, кто видел Господа Чайтаньи, они все обретали любовь к Богу. При этом никаких правил, никаких предписаний, просто пожар материального существования прекращался, и весь мир наполнялся любовью к Богу. Krishnadas Kaviraj describes that when Gauranga Mahaprabhu was leaving Orissa and going into West Bengal, it was ruled by Muslims. И Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что когда Господь Чайтанья находился в Ориссии и шел в Западную Бенгалию, в то время мусульмане правили этим местом. And so the Muslim governor, who was a drunk, he heard about Lord Chaitanya, this great personality, and he sent some spy to find out about who is this person, like maybe I can plunder his wealth. И эти мусульмане, они напивались, и они слышали о том, что есть такой Господь Чайтанья, и они посылали шпиона, чтобы разузнать, кто этот Чайтанья, может быть, нам стоит его обокрасть. And so when the spy went into the camp of Gauranga Mahaprabhu on the Orissan side of the river,
he fell in love with Lord Gauranga. He started chanting Hare Krishna Когда uncontrollably he started chanting Hare Krishna. И когда этот шпион проник в лагерь со стороны Ариста на берегу реки, в лагерь Господа Чайтаньи Махапрабху, он также наполнился любовью к Богу и начал повторять святые имена Господа. So the spy went back and told the king, the governor, the drunken Muslim governor, oh, this is a special person. I can't stop chanting Hare Krishna. So then the governor said, okay, let me send my secretary. So then he sent his secretary, same thing happened. Secretary became overwhelmed in ecstatic love for Krishna. И когда этот шпион вернулся к этому опьяневшему правителю и объяснил, о, этот Господь Чайтанья, это очень особая личность, я повторяю Харе Кришна, не могу остановиться, и тогда этот правитель решил отправить своего секретаря, но с секретарем произошло то же самое. So then the governor decided, oh, let me go and see this person. So he was just approaching the camp of Gauranga Mahaprabhu, and he saw this beautiful golden form of Lord Chaitanya in the distance. Immediately, he became overwhelmed by ecstatic love for Krishna. He started chanting Hare Krishna. He couldn't believe it. He was overwhelmed by ecstasy. His body was trembling, and his hairs were standing on end. He's chanting Hare Krishna just by seeing Lord Chaitanya from a distance. И когда этот правитель решил сам увидеть Господа Чайтанью, он отправился в его лагерь, увидел эту золотую форму Господа, и сразу же в нем пробудились экстатические эмоции, он стал дрожать, он стал повторять святое имя, он наполнился любовью к Богу, видя Господа Чайтаньи Махапрабху. So then he approached Gauranga Mahaprabhu and he was slapping himself. And he was saying, why did I take birth in a family of Muslim meat eaters? Oh, I'm so condemned. And he was crying and condemning himself. Why did I take birth as a Malecha? I'm so condemned. And Gauranga Mahaprabhu gave him full compassionate mercy on his soul. И когда он появился перед Господом Чайтаньей, он стал бить себя по щекам, стал бить себя и говорить, почему я родился в этой мусульманской семье, в этой семье млечьи, почему со мной это произошло? И он бранил себя, а Господь Чайтанья останавливал его, и Господь Чайтанья даровал ему свою милость. In this way, Gauranga Mahaprabhu didn't care who was fit or unfit. He simply generously gave loads and loads, abundance of the fruits of love, of prema, Krishna prema, even to the meat-eating Muslims. И для Господа Чайтаньи было неважно, кто перед ним. Он всем раздавал без разбора эти огромные плоды любви к Богу, даже мясоедам, даже мусульманам, млечхам. Also, so Lord Chaitanya was given a safe passage through Bengal. Another time, Gauranga Mahaprabhu was leaving Vrindavan, and he was so absorbed in Krishna Prem that he saw some cowherd boys, and the boy played the flute. And when he heard the flute playing of this cowherd boy, he fell down and fainted in ecstatic love for Krishna. Есть другое описание, помимо того, что Господь Чайтанья раздавал любовь к Богу в Бенгалии, также, когда он жил во Вриндаване, он находился в этом настроении любви к Господу, и в какой-то момент он увидел пастушка, который играет на флейте, и он испытывал огромную любовь. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is accompanied by his servant Balabhadra Bhattacharya and by another Brahmin from Bengal.
but he was also accompanied by Rajput Krishna Das from Rajasthan, who was a Kshatriya, and he was accompanied also by a Sanodiya Brahmin from Mathura. So these four servants were accompanying Gauranga Mahaprabhu towards Mathura, and they were accosted, they were arrested by Mohammedan soldiers called the Patana soldiers. И Господь Чайтанья был не один, он был в окружении нескольких преданных, Балабхадра Бхаттачарья, еще один был Браман, еще был Кшатри, и все вместе они сопровождали Господа Чайтанью. Когда они шли в Мадхуру, их арестовали представители царя, мусульманского царя Патана. So Gauranga Mahaprabhu, he was unconscious in ecstatic love for Krishna. And the Mohammedan Patan soldiers, they accused these four servants of giving Gauranga Mahaprabhu Dutura, poison, and plundering his property. And so they were about to arrest the four servants of Gauranga Mahaprabhu. И вот эти солдаты этого правителя, они заподозрили, что эти четверо сопровождающих, они на самом деле дали яд Господу Чайтанье, поскольку Господь Чайтанья находился в бессознательном состоянии, находясь в трансе любви к Богу. Они подумали, что вот они его отравили, чтобы забрать его собственность, поэтому они их арестовали. So the two Bengali devotees, Balabhadra Bhattacharya and his assistant, they were trembling. Bengalis are very frail, and they were trembling. But Rajput Krishna Das and the Sanodiya Brahmin were challenging the Mohammedan soldiers. If you arrest us, I will just call out, and so many Turkish soldiers will come and conquer you and plunder you. So they were pushing back, and this was going on. The Mohammedan soldiers became a little afraid. And so there was a standoff between the Patana soldiers, the Mohammedan Patanas, and Rajput Krishna Das. И получилось так, что одна группа его сопровождающих, они были из Бенгалии, поэтому они испугались, когда их арестовали, тогда как один сын Брамана и этот Кшатри, они стали говорить о том, что если вы нас схватите, я позову войско, и они все вас перебьют. И в итоге те солдаты, правителя этого Патана, они испугались. Так между ними происходил диалог. So what was to happen? Suddenly Lord Chaitanya woke up, and he got up and he was chanting Hare Krishna, Hare Krishna. And when he chanted Hare Krishna, it pierced the hearts of the Patana soldiers, and they got afraid. And they also became, ultimately, they all became Vaishnavas, and they're known as the Patana Vaishnavas of that area. И что произошло дальше? В этот момент Господь Чайтанья пришел в сознание, и он поднял руки вверх и начал повторять «Харе Кришна, Харе Кришна». И тут же эти солдаты, в их сердцах произошло освобождение, их сердца открылись, очистились, и они все начали воспевать Святое Имя, и так они стали известны как преданные Патана. So one of the Mohammedan soldiers was known to be a saintly man who had memorized the Quran, and he tried to establish the impersonal aspect of the absolute truth to Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya completely convinced him that God is a person, the absolute truth is a person. И один из этих солдат, он очень хорошо знал Коран,
и был такой особой личностью, и при этом он хотел установить безличный аспект Господа в своей беседе с Господом Чайтаньей. И Господь Чайтанья полностью разбил его аргументы. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu converted this person to pure love of God, and they became famous as the Patana Vaishnavas. И таким образом Господь Чайтанья, он очистил их сердце, утвердил их веру в Господа, и так они стали известны как Вайшнавы, Патана Вайшнавы. So, the moral of the story is that in Kali Yuga, the Lord is very, very merciful. We simply have to hold on to Srila Prabhupada's lotus feet. Есть много-много историй, которые происходили и с Господом, и нам важно понять, что Господь, Он очень милостив, и нам нужно всем принимать прибежище у Шрила Прабхупады. Some question? Yeah, okay, question time. Okay. Хорошо, время для вопросов. Пожалуйста. Накхапрабху, Хари Кришна, можете перевести вопрос, да? А я вижу в чате вопрос. Давайте как, с чата начнем или с вас, как лучше? Вот давайте, может быть, вот кто руки поднял, а потом чат переведем. Хорошо, задавайте, пожалуйста. У меня спасибо большое за лекцию, Крипанидhi Прабху. У меня два вопроса, но я тогда по очереди, наверное, да? Да. Вот первый вопрос, он короткий, вот из последней истории о Господе Чайтанье, когда он вот этого мусульманина, ну, как бы переспорил по поводу безличного аспекта. Мусульманин знал Коран. Это значит, что Господь Чайтанья, он давал ссылки на Коран. Известно, вот чем он аргументировал вот свою позицию, Господь Чайтанья. Знал ли он, ну, Коран и, ну, как бы опирался ли он на него? Thank you very much, Kripanidhi Prabhu, for a wonderful class. So, and his question is connected with main point about how Lord Chaitanya has converted this Muslim in Vaishnava. So, what was his argument? He was giving some links on Quran book, or what was his argument to these Muslim soldiers? Can you explain it? Well, Gauranga Mahaprabhu was so intelligent that any scholar that came his way as a young man, Nimai Pandit, before the age of 24, he would defeat everyone by logic and argument. He didn't even need scripture, but he would establish the Supreme Lord Krishna as the supreme absolute truth by logic and argument. He would defeat the various philosophers, you know, Kapila, the atheist, the Sankhya philosophy, atheism, and then, of course, the Shariraka Bhasya by Shankaracharya, the absolute impersonalism, and then, of course, the Buddhist philosophy of nihilism. All these philosophies were destroyed by Gauranga Mahaprabhu. The Quran is basically promotes God as an impersonal kind of entity with no personal qualities. So yeah, even by using the Quran, he could extract different verses which establishes that God is a person. That's also in the Quran. But Gauranga Mahaprabhu is God himself. Anyone who saw him got converted. Господь Чайтанья Махапрабху очень-очень разумный. Даже до 24 лет он был очень известен в том, что побеждал разных философов в спорах и логике, аргументации. Он очень хорошо справлялся без священных писаний. Он мог логикой и аргументацией победить в споре последователей Капилы, последователей буддистов, последователей Шанкарачарья. Он сам Господь, и он знает, как это сделать. И, конечно,
он брал из Корана какие-то стихи, которые подчеркивали личностный аспект Господа, потому что в основном Коран преподносится как безличный аспект Господа. Спасибо большое. Второй вопрос еще. Вот Thank в you very лекции, much. Second question. вот Yes. в лекции упоминалось о анархах, с которыми сталкиваются преданные в процессе практики. А вот вопрос такой, можем ли мы молиться, чтобы у преданных анархии эти уходили? Потому что мы знаем, что, например, ну вот Шрила Прабхупада, он разрешал ученикам молиться, допустим, о себе, когда вот надо было там, у него со здоровьем были проблемы. И вот в связи с этим есть ли указания в шастрах на то, что такая вот практика молиться за других, она приемлема и допустима. То, что мы видим в других религиях, например, это можно делать. Но вот если мы возьмем 64 анги, которые Рупа Госвами писал, там этой составляющей нету, молиться за других. То есть вопрос такой, собственно, есть ли в вайшнавских бхакти-шастрах указания на то, что вот это приемлемая практика молиться за других? So second question about anarthas, that devotees should avoid anarthas. And question is it okay to pray to the Lord about anarthas, to get rid from anarthas? Like in Srila Prabhupada's time, devotees, they were asking him when Srila Prabhupada was sick, it is okay to pray for him. So, and from 64 symptoms which are described by Rupa Goswami in Nectar of Devotion, we don't see this point that we can pray for others. It is okay if we can pray for others. It is good or not? Prabhupada said, please pray to Lord Nrsingadev that my work is not done yet. When he got his second heart attack, he asked all the devotees throughout the world, this was in 1972 maybe, he asked all the devotees around the world, please pray to Lord Nrsingadev to let me stay because my work is not complete yet. He had not really established the movement as yet. So of course, in that example, obviously you can pray to the Lord for helping devotees stay healthy, protecting devotees from injury or protection, pray to the Lord. This is a very nice mood. Of course, very nice mood. Однажды Шрила Прабхупада обратился к преданным, когда у него был второй сердечный приступ, и Шрила Прабхупада попросил преданных помолиться Господу Нарсимхадеве о том, чтобы Шрила Прабхупада смог продолжить свою работу. Еще движение было недостаточно утверждено, и Шрила Прабхупада хотел больше времени, и он попросил преданных помолиться об этом. Поэтому молиться за других – это очень хорошо, это допустимо. Also, you may ask, is it okay to pray to Krishna for some money, some material things? Конечно, вопрос, можем ли молиться Кришне, денег, чтобы дал, о каких-то материальных вещах? Or health, Krishna, I want to get rid of my malaria or typhoid fever. Или, например, Кришна, помоги освободиться от болезни, от малярии или какой-то большой высокой температуры. So Sukadeva Goswami says, Akama Sarvakamo Va Mukshakama Udaradi Tirana Bhakti Yogena. That if you have material desires, Sarvakamo Va, or you have no desires, Akama, Mokshakama, or you want to be liberated, whatever desire you have,
if you engage in service to Krishna, if you pray to Krishna, Krishna will purify your heart anyway. And Krishna supplies whatever you need if you're his devotee. If you're his unalloyed devotee, of course he says, Yogakshemam Vahamyam. I preserve what you have and I supply what you need. So it's a win-win situation. Any way you look at it, you can win. Even if you pray for material, if you pray to Krishna, he may take away that desire, but he'll still take care of you. So it's a win-win. You can't lose. Ага. Конечно, если вы обращаетесь к Господу, Господь об этом говорит, что вы можете молиться, можете к Нему обращаться. В Бхагаватам есть стих «Акама сава кама ва», что есть у вас материальные желания или нет, или вы хотите освобождения, или у вас есть какие-то еще желания, вы все равно обращаетесь к Нему. Даже в Бхагавад-гите Кришна говорит: тот, кто служит мне с любовью, я даю то, что ему недостает, что я поддерживаю. Если вы будете обращаться к Господу, Господь очистит ваше сердце. Вы в любом случае победитель. Это как бы такая стратегия. В любом случае вы победитель. Если вы обращаетесь к Господу, Он очистит вас от анарха, очистит ваше сердце. И в то же самое время Он сохранит то, что у вас есть, и поддерживает своих преданных, если вы преданы. Yes. So devotional service is so powerful. Rupa Goswami describes it like a forest fire. When you have a forest fire, the serpents on the ground, they cannot escape and they get burnt up. So these evil or sinful desires we have in our heart, when the fire of devotional service roars up in our heart, it burns all the snakes of material desires, sinful desires within our heart, forest of our heart. That is the comparison. И преданное служение, Рупа Госвами говорит о том, что преданное служение – это как большой пожар. Когда случается большой пожар, в первую очередь гибнут змеи. Они ползают по земле, и наши змеи, наших материальных желаний, они очищаются в огне преданного служения. Поэтому это сравнение, которое дает Рупа Госвами, очень подходящее. Спасибо большое. Тут вот Сергей Гладков еще руку поднял. Yes, thank you very much. Сергей, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие вайшнавы. Мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое, Крипанидхи Прабху, что даете нам возможность видеть вас снова и слышать ваши прекрасные лекции. Thank you very much, dear Kripanidhi Prabhu, for opportunity to see you again and listen from you wonderful classes. Здесь вот в начале комментария Шрила Прабхупада пишет: одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. Here in this purpose, in the beginning of this purpose, Srila Prabhupada writes that only theory and just theoretical understanding is not enough for spiritual progress, you know. И Шрила Прабхупада говорил не раз, что все, что необходимо для того, чтобы обрести любовь к Богу, есть в моих книгах. И как-то успевайте, да, перевести? And, yes, and also Srila Prabhupada was telling to the devotees that everything which is needed for attaining of love of Godhead is in my books. You can find everything in my books. И как-то ученики Шрилы Прабхупады, которые распространяли книги, они спросили, что будет с теми, которые получат эти книги, но не будут иметь возможность получить там инициацию, встретиться с вайшнавами, чтобы практиковать там, да. Шрила Прабхупада сказал, что
Если они будут читать, изучать мои книги, то они вернутся обратно домой к Богу. И And вопрос some- у меня вот тут and такой some- вопрос. Okay, and some devotees, Sankirtan devotees, they were asked Srila Prabhupada, what will happen with people who got books, but they don't get initiation, they don't, how to say, engage in devotional service, what they can get. And Srila Prabhupada told, if they will read and study my books, где они будут читать и изучать вместе с преданными или сами по Не, себе? если они сами, без возможности встретиться с преданными, If they do themselves without association with devotees, then и что тогда? и то есть они получат освобождение и вернутся домой к Кришне. Srila Prabhupada told that they can get liberation and attain the home of the Lord. And И question, вопрос у меня тут такой. Говоря это Шрила Прабхупада и что он написал здесь в комментариях, имел ли в виду он здесь именно свои книги, духовная литература, что в начале комментария, да, я зачитал, или он имел какую-то другую литературу, тоже как бы духовную? and my Потому что в question, книгах Шрила Прабхупады есть все. Ну, как он and там my, говорит. and my question is, what kind of literature he meant in his purport? It is his books or it is other literature? Because Srila Prabhupada told, if you read and study my books, you can get liberation. We know Prabhupada. We are under the lotus feet of Srila Prabhupada. Мы у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. No sound. Prabhupada presence that Krishna. He says, I didn't write the books, Krishna wrote them. He's just telling me what to write. Шрила Прабхупада говорил, что я не писал книги, мне Кришна диктовал их, что писать. So how direct would you like to get with Krishna's lotus hands and mouth? He's dictating to Srila Prabhupada all these purports. And Prabhupada said, even they touch my books. Even they touch, even they don't read, their life become perfect. И насколько еще более... Are you hearing me? Anaga? Yes, yes. Oh, Anaga. I got your message, but some words were missing. But I can translate. Yeah. So you mean that Krishna directly gave to Srila Prabhupada how to write, and so if people will touch this, yeah, they can get benefit, right? This message. И Шрила Прабхупада, и Крипанидхи Прабху говорит о том, насколько непосредственно еще, ну вот нужно эту милость получить, поскольку сам Господь непосредственно через уста своего преданного, через его руки, он дал эти священные писания. И поэтому, если люди получают книги, они непосредственно соприкасаются с Господом, и они очищаются. Yes. So, we know Prabhupada is the great Mahabhagavat, a Mahajan. He is in the category with Prahlad Maharaj, Narada Muni. He's a great Mahabhagavat. What he has done, he's been empowered by the Lord. So we read his books. We don't care for any other books. Of course, we can read some of Bhaktivinoda Thakur's songs, Narottam Das Thakur's songs. But Prabhupada emphasized, simply read my books. He's given us thousands of purports. So let us be loyal, just like the wife, she's loyal to her husband. So we are Srila Prabhupada's children, and we are swearing allegiance to Srila Prabhupada. No one else.
I forgot beginning. Well, basically, Yes, I memorized now. Okay. okay. Крипанида Прабhu говорит о том, что мы все знаем, что Шрила Прабхупада великий, великий преданный Уттамадхикари, Маха Бхагавата, великая личность. И Шрила Прабхупада действовал под руководством Господа. Шрила Прабхупада действовал от его имени. И поэтому, когда мы говорим о том, что важно читать его книги в первую очередь. Конечно, есть книги Бхактивинода Такура, других ачарьев, но тысячи комментариев, которые Шрила Прабхупада оставил нам, они настолько важны, что нам нужно именно его книги изучать. Это как, знаете, как сохранять некую верность. Мы дети Шрила Прабхупады, и у нас есть законные права. И поэтому нам необходимо вот в этом настроении находиться. Yes. Окей. И вопрос из чата сможем задать сейчас? Или уже по времени? Камалакара Прабhu, скажите, пожалуйста. Давайте из чата зададим, конечно. Kripanidhi Prabhu, question from chat. What is the difference between Sangha and Prasanga? And Okay. And second, how devotee can understand his stage or on devotional ladder, Shraddha, Sadhu Sangha, or it is senior devotees can define for us. What does it mean, anartha? I don't know. There's three parts. And what is anartha? Everything is good in my life. What does it mean? So this is three parts. Different sangha and prasanga. How to understand stage and what does it mean? Anartha. Everything is good. Anartha means unwanted material desires. So anyway, Sangha Prasanga, these are just grammatical differences. Like I'm not a Sanskrit grammarian, but basically Sangha and Prasanga are different grammatical indications of the association of devotees. So prasatam prasangam. Pra means through the association or with the association of the devotees. Satam. So I'm not a Sanskrit scholar, but association with devotees basically means we go and chant together and the Mangalarti, Tulsi Puja, Guru Puja. Then we engage in the service together, different services we do, different practical services, or we may go out and preach together. So many different types of preaching is there. This is all association of devotees, positive way. We are, that's the first one. Санга, прасанга – это такие грамматические моменты. Я не ученый-санскритолог, но, насколько я понимаю, пра – это через, благодаря. Поэтому санга или посредством санги, общению с преданными, хождение на мангала-арати, поклонению Туласи. То есть человек должен это делать в обществе преданных. И благодаря этому человеку он, скажем, прогрессирует. Но точное различие я не смогу сказать. Следующее. The second part is, how do I know what stage I am? Well, Prabhu, we're on the beginning stage, basically. Some of us are a little more spontaneous.
but even the leaders in our movement have to be very careful, because we have not attained even what we call Raganuga. When someone's in Raganuga, it's quite obvious. When someone is like Srila Prabhupada in the highest stage of love of God, it becomes obvious to us. So most of us are in sadhana Vedi bhakti. Vedi means following rules and regulations, forcing ourselves to wake up early, forcing ourselves to chant 16 rounds, struggling to chant our rounds attentively. This is all Vedi bhakti. Slowly, some of our more advanced devotees may be a little more spontaneous. This is raga, raganuga. Raga means attachment. Attachment to the activities of Lord Krishna, to his devotees of Lord Krishna, to Krishna himself, to his glories, and so on. So that's the second stage of sadhana bhakti, raganuga. So most of us are caught up somewhere between the Vedi and the raga. Some are more attached than others to chanting, to distributing Krishna consciousness, to deity worship, and so on. So that means there's some more spontaneous inclination is there. По поводу уровня, что я могу вам сказать? Что в основном мы все в начале, на начальном уровне преданного служения. Вообще лидеры должны быть очень осторожны, очень внимательны по поводу этого. Есть преданные, скажем, которые немного спонтанные, и когда у человека проявляется рага, это очевидная вещь, ее можно видеть, мы знаем у Шрилы Прабхупады, как это проявлялось, мы это могли видеть. Но большинство находится на уровне вайдхи. Это означает, что нам надо заставлять себя повторять, вставать рано утром, выполнять какие-то действия в преданном служении. Есть преданные, которые находятся на промежуточной стадии между правилами и спонтанным влечением. У кого-то есть привязанность там, к воспеванию святого имени. Да? То есть есть вещи очевидные, есть вещи, которые мы исследовать, и поэтому мы находимся вот под руководством правил и предписаний. Дорогие преданные, мне надо уходить, я прошу прощения, надо мне будет останавливаться, поэтому... Я большое Прабху за ваш прекрасный перевод, Харе Кришна. Спасибо. Thank you. Kripanidhi Prabhu, I'm sorry, I should go now. I cannot stay anymore. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Kripanidhi Prabhu. Lecture. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Поклоны. So I think one more question. No, this is just respect. Thank you very much for class and their respect. Oh, okay. This. Yeah, thank you. Thank you. Thank you for your association. Thank you for your Sangha. These are Rostov devotees, right? Rostov. Спасибо за ваше общение. Thank you, Rosh. Сангу, это же преданные из Ростова. Спасибо вам большое. I have great affection for Rostov devotees. Hare Krishna. Come again to us, please. Большая любовь к преданным из Ростова. Харе Кришна. Thank you. Goodbye. Hare Krishna. Goodbye. Все, мы заканчиваем, дорогие преданные. Харе Кришна.